Hello, good afternoon, sir. Um, this is my uh, explanation about Archimedes principle. So, Archimedes principle is the foundation of hydrostatic, stating that any body partially or fully submerged in a fluid experience an upward force or the buoyant force. So, it's equal to the weight of the fluid it displaces. In maritime transportation, this principle governs how vessels remain afloat, maintain stability, and manage cargo load by ensuring the upward buoyant force balances the downward force of gravity. So there are core principles like buoyant force, floating condition, density and shape, and equilibrium. So for the buoyant force, the upward force exerted by the water is equal to the weight of the fluid displaced by the underwater volume of the ship. So, but pasabot kang buoyant force mo ang force nga nagtulak sa usa ka bagay sa usa ka butang kung fully submerged siya or dili mo'y mo tulak sa kanang example for the ship kung pila ang amount or pila kadaghanon ang ni-submerge sa water, fully submerged, maupod ang volume sa water nga mawala kuan displaced by mawala displaced by the underwater volume of the ship. So maupoy makuha sa buoyant force, managitawag nga buoyant force. So in a floating condition, a vessel floats when its weight is equal to the weight of the water it displaces. So, sa floating condition, ang vessel mulutaw kung ang iyahang kabukaton equal sa weight sa water nga nawala. So, mulutaw gina siya. So, sa density and shape, while steel is denser in water, mas bugat yun ang steel isa sa water. So, na possibility nga munlod yun siya. So, ships are constructed to be hollow. Na ay magpart sa barko nga hollow siya, filled with air, making their average density less than of the water. So, mo to'y nag-cause kanang lutaw ng kanang barko nga which is made of steel. So, the hull shape allows them to displace a large volume of water to generate necessary buoyancy. So, katong hollow, mo to'y nag-cause nga mas dako ang volume sa water nga ma-displace para ma-generate niya ang necessary nga buoyancy or the buoyant force. So, sa equilibrium, a stable ship is still water has its center of gravity directed above the center of buoyancy. So sa kanang situation, a stable ship which is the gravity is directly above from the center of buoyancy. So example mo ni siya, example lang ni sir kay wala ko'y anang mapakita nga image dyan sa work ko. So example dito yung gravity which is mutulak pa ubos, pull it down the weight of the ship ay gravity gravity, but at the same time nadahi ang buoyant force which is it allows to push upward the ship to remain it afloat. So kung ang gravity o ang buoyant force is with one direction center of gravity, kung nagtungod sila, that will be the stable of the ship. If mag-ingana pod sila,
di mo na malikayan if ever ka nang maglarga or the ship will be navigating. So, nadyo possibility nga mag-inana-inana. So, it will remain here. The gravity will pull down. The buoyancy force will pull the ship upward to it remains to be stable. So, dili jud na sila pwede nga mag-uban. Magtungod hinoon. Pwede ra. So, next is the application in maritime transportation. This is our Archimedes application in maritime transportation. Ship designs and constructions. Naval architects use the principle to calculate the displacement and ensure the ship can carry its designated cargo weight. So, ang matag usa ka barko nadyo na sila ay kanang designated nga designed cargo weight. So, example, ang gamay nga barko which is nagcapacity siya pila ka tons. Example, mga nasa 1,000 tons. But the bigger ship will have 2,000 tons. So, di jud pwede nga ang gamay nga barko kargahan na to og more than 1,000 tons. Kaya ano, it can cause drowning. Di kaya sa barko. Mo na ang design and construction, ship design and construction. So, dito sa draft calculation, the draft or the distance between the water line and the bottom line of the hull, katong nakita na sa koan na murag guhit siya, which is level sa water or the draft point of the water from the bottom of the hull. It's determined by how much water is displaced. Increased cargo loading makes the ship sit lower, reducing freeboard and increasing draft. So, sa draft calculation, importante ni siya as what I saw in the YouTube when I search or either in a TikTok or a social media. There are some naimutudlo og draft calculation which is importante kung cargo bisan pagdili cargo basta importante siya sa ship kay danha na to mahibal-an kung sobra ba, overload ba ang atong karga. Ana sila magbase from the draft marks sa ship. So if ever ang draft marks duol na sa limit nga weight or cargo nga ilang ibutang sa barko, ano nila mahibalan nga kanang kailangan jud to mahibalan para malikayan ang pagkaunlod sa barko. Di man na malikayan ng maglihok-lihok jud siya dyan ay example ang draft dyan nasa 4, so inigdagan due to the wave unload siya na so kung masobraan to siya, it can cause drowning, muuslog din ang barko. So mo na importante po ang draft, isa po na importante ang draft calculation. So number 3 is the submarine operation. A submarine controls their depth by adjusting their density using ballast tanks to take it water to sink or expel it to float based on the balance of weight and buoyancy. So ang mga submarine gusto sila mo unload maggamit sila og ballast tank to take in water to sink para mulubog, so or expel it to float, magamit pa sila to para mulutaw, depende sa balance of weight sa buoyancy force. So stability or metacentric height, Archimedes' principle is crucial for ensuring that the ship remains stable and can return to an upright position if tilted by waves or wind. So, Archimedes' principle is crucial for ensuring that the ship remains. So, ang Archimedes' principle
crucial daw siya para ma-ensure nga to nga ang ship it remains stable and can return to the upright position it tilted by waves or wind. So ang kuan para ma-ensure po siya nga kanang inig kanang inig kanang mag-ship na siya navigate na siya. Importante po rin siya para ma-remain to an upright position. Di siya mo balitok, di siya mo takilid, di siya mo tuwad, di po siya mo kanang mo diretso sa dagat, mo dive. So what is this? Is the metacentric height. So for the number 5, cargo management, the total weight of a ship including cargo must not exceed the maximum buoyancy it can generate, ensuring it doesn't exceed a load lines or the plimsoll lines. So kanang related na siya sa number 2 which is the draft calculating kaning cargo management. Manang importante nga mahibal-an ang capacity weight sa tuhang ship to maintain or to avoid the accident. So di siya must not exceed the maximum buoyancy it can generate, ensuring doesn't exceed load line. So mo to siya. So number 6, pwede po niya the fresh water and the salt water. Kay ang salt water is denser than the fresh water, which is the salt water is have 1,000 basta kay something wala ko kadyo ka conserve basta kay sa 1,000 kilogram meter squared, but the fresh water is ang fresh water 1,000 kilogram meter squared, but the salt water is 1,020 kilogram meter squared. So salt water is denser than fresh water, so ship float higher in denser water than in fresh water because they displace less volume to achieve the same buoyant force. So mas dako og possibility nga ship float higher in denser water. So mas dako possibility nga multaw ang barko sa dagat kaysa sa fresh water. So as our itong niagi nga leksyon kang Sir Panfilo Orapa, he told us nga sa pag-ship sa barko importante jud ang makuha nimo kung ang giagyan sa barko is seawater or just lake or sapa-sapa sa ubang country na di medyo na malikayan nga makagitag na ay kuan nga di siya pure nga salt water. So dili na siya pareha og kanang dili siya pareha og density. So pagtan-aw mo sa imong barko remain it saktor siya, pero pag abot sa fresh water nilapas na siya sa capacity, so dili siya pwede. So ang uban advance sila ay advance nila man ang i-advance nga as much as possible dili jud paabot sa capacity load sa kung asa taman ang load sa barko, di jud nato ipaabot kay di jud na malikayan nga naay sa tuig-ingon ni last time ni sir nga naadyo agian walk o di ko ka memorize kadto sa tanga lugar, but kuan nas jay agian nga kanang fresh water. So that was the importance of knowing the density or the kanang kalidad sa tubig, si water or the fresh water. So that's all for the topic for the Archimedes. So okay, so thank you, and thank you sir.